otu jikọtara ndị ọrụ agbagha alụ ibuga ego ọkụ. Onye nọgodu ka onye isi kpatakpata nke ndị ọrụ uwe ojii ala anyị na ndị isi ndị uwe ojii enwe nzukọ maka nchekwa. Ọzọ, ụlọ ọrụ NEMA azọpụ ije ịlụso oke ide mmiri ọgụ n'ala anyị. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo bụ Igbo ya gazie o. Taa bụ ụbọchị Fraịde ahịa afọ, abalị nke 23 nke ọnwa isii afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke na ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Otu jikọtara ndị ọrụ n'ala anyị bụ NLC nọrọ ụbọchị Tọzdee wee kwuo hooha na amụma iji pasentị 40 wee bugo ego ọkụ bụ nke ga-ewere ọnọdụ malite n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ọzọ bụ Julaị, bụ nke adabaghị ma ncha ma ncha. Onye ndu otu NLC bụ Joe Ajero kwupụtara na oke mmajinye ego ahụ na-akọwapụta na nke a bụ ụzọ ha si etinye ego nke ha, dịka mmanụ ụgbọala ji ihe dị karịrị pasentị 100 wee laa elu. O kwukwara na ụlọ ọrụ na-enye ọkụ adịghị na mbụ na-agbalị ma nwekwa obi itinye ụdị ego ahụ n'ụgwọ a na-akwụ maka ọkụ. Ọ bụ ọrụ dịịrị ụlọ ọrụ NEC ị na-ahazi ego a na-akwụ maka ọkụ n'ala anyị, dịka ọ na-enyocha ego ọkụ kwa mgbe ma megharịa ya site na etu ụbọchị si debe anya oge ọ na-eme nyocha ya. N'otu aka ahụ, onye ndu ụlọ ọrụ steeti Lagos na-ahụ maka ọrụ na azụmahịa bụ Gabriel Dahosa jụrụ alo iwego ego ọkụ kpamkpam wee kwuo na nke a ga-emetụta ngalaba nrụpụta ihe nke ọnọdụ akụnụba ala anyị. Onye nọgodu dịka onye isi ndị uwe ojii bụ Inspector General nke ala anyị bụ Olukayode Egbetokun na ndị isi ndị uwe ojii nọ nzukọ ugbu a n'ụlọ ezumezu ịkpa udo nke Goodluck Jonathan bụ nke dị n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na Abuja. Mgbe ọ na-agwa ndị isi ndị uwe ojii ahụ okwu, Egbetokun tidoro isi n'ime ka ha mara na ịdị uchu ọrụ ka bụrịtọ ụzọ kacha mma na mfe n'ịlụso ohi ọgụ n'obodo anyị karịa ma ị na-ama mbazụ n'ala. Onye isi ndị uwe ojii ahụ kwere ha nkwa ịkwalite ọnọdụ ndụ ndị ọrụ ha, dịka o kwusiri ike uche ọ dị ịkwalite ọnọdụ njikọ aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ. Ndị isi ndị uwe ojii bido n'ogogo nke Deputy Inspector General, Assistant Inspector General na ndị Commissioners of Police bụ ndị bịara ya bụ nzukọ ezumezu ha na onye isi kpatakpata ha nwere. Ndị obodo anyị ekwuola echiche obi ha banyere ịtụ ude ọcha na ụmụ ngwa ọchịchọ mma ndị ọzọ na-adịghị mma n'ahụ. Ndị a gosipụtara echiche obi ha kọwara ọghọm dị n'itere ude a na ndị ọchịchọ mma ndị anụ wee gaba n'iru. Kere akụkọ a. Ya bụ ihe eji achọ mma bụ nke ndị mmadụ na-etinye n'iru ha, ọkachasị ebe ụmụ nwanyị nọ, ka iru ha ma mma, bụkwa nke ndị mara nke ekwe na-akụ sịrị na ụfọdụ ihe a na-etinye n'iru adịrọ mma na arụ mmadụ. Before ite ude ọbụla na-arụ, maka na ihe dermatology gị ga-agwa gị, gagụgụ na dermatology gị, ndị ahụ dọkịta ndị ahụ na-elekọta arụ mmadụ, jụọ ha ma ihe anyị chọrọ ịzụta tee na arụ gị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Maka oge ị ga na-abịazi owe ike ibu oge ga-ebuta arụ gị ga-azaba azụ, ị ga-ewego kidney failure. Ha kọwakwara na ya bụ ihe na-emebi ahụ mmadụ. Ha ji ohere ahụ yọọ ndị ọnụ na-eru n'okwu mkpa ọ dị ịgbasa ozi a maka awọm dị na ya. Ọtụtụ kidney failure anyị na-enwe na obodo Naijiria kịta bụ maka ihe a na-ete n'akpụkpọ arụ. Ọ dị mma mmadụ ihe ịma ihe ọ na-ete n'akpụkpọ arụ, maka a na-ebute ọya n'ite ihe na-adịrọ mma n'akpụkpọ arụ. Itekwanụ nke dị mma, ọ na-edozi arụ. Ewu ihe a na-akpọ sunscreen, ka m yuzuo ya ihe a na-akpọ example. Sunscreen ahụ ga-egbochi ihe anwụ na-aka ọsụ mmadụ. Sunscreen ahụ nwere ike igbochi mee gị ị bụrụ nwata ebe ọ bụgodị na imewago okenye o mee ka ị nachite azụ na nwata, akpọ arụ ga-adị ka akpọ arụ nwata. Ọ bụ uche ndị kwuru okwu a
ka ndị mmadụ na-ebi ndụ kwesịrị ekwesị n'Enugu. Abụ m Uchenna Nnamele. Akụkọ ụwa ka na-agakwa n'iru, mana ka anyị kurutu ume ebe a. Ọba akụkọ Igbo amaka. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime njirimara steeti Enugu. Nke a mere ụlọ ọrụ NTA ji ewetara ọhaneze akụkọ pụrụ iche ụbọchị Satọde ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebirizie oge akụkọ a Igbo amaka. Ndewo maka ịnọgide, ka anyị gaa n'iru. Ụlọ ọrụ obodo anyị na-ahụ maka ihe dapụtara na ntụmadị akpọbiri ka NEMA ekwuola na o zipụla ndị ọka gaa na steeti 36 niile dị n'obodo anyị nakwa isi obodo anyị bụ Abuja iji benata ndapụta mbibi nke oke ide mmiri na-ebute. Onye nhazi ukwu nke ụlọ ọrụ NEMA bụ Mustapha Ahmed mere ka amata nke a ụnyaahụ n'Uyo, isi obodo steeti Akwa Ibom, n'emume eji malite ịkụziri ndị bi n'ime ime obodo ihe ha ga-eme ma ha hụtawa mgbaàmà na oke ide mmiri nwere ike ịkpa mkpamkpa na gburugburu ha n'oge mmiri ozuzo afọ a iji benata mbibi na-eso nke a. Ahmed kwuru na ụlọ ọrụ ala anyị na-ahụ maka ihu igwe bụ NIMET n'ahịa ịchafụ na ogbo ha nke na-ahụ maka mmiri ozuzo bụ NISA ebuola amụma nke ihu igwe afọ a na nke nleba anya n'ide mmiri ha na-eme kwa afọ na mbido afọ a. Dịka o si kwuo, nchọpụta ha gosiri na mmiri ga-ebido n'oge wee ọtụtụ ihe mgbaàmà na oke ide mmiri ga-adapụta n'obodo anyị, bụ ihe kpatara o ji dị mkpa na eji ụtụtụ wee chọba ewu ojii tupu chi ejie iji gbochie mbibi nke a ga-ebute. Amụma ahụ eburu na mbido afọ a banyere oke ide mmiri n'ụfọdụ ebe dị na mpaghara South East obodo anyị bụ nke ụlọ ọrụ obodo anyị na-ahụ maka ọnọdụ ihu igwe akpọbiri ka NIMET buru akpọọla oku ka ndị mma nke ekwe na-akụ na ngalaba ilekọta gburugburu na ịhazi mbibi na mpaghara a ka ha were ehihie chọba ewu ojii tupu chi ejinaghị ha iji benata ma gbochie oke mbibi nke ndụ na akụ na ụba nke a na-ebute dịka elegara anya na ndapụta nke a dapụtara n'afọ gara aga. Ụlọ ọrụ NIMET buru amụma oke mmiri ozuzo na ihe mgbaàmà na-ewere ike iwe oke ide mmiri n'obodo ụfọdụ nke Enugu, Anambra na Ebonyi so na ha n'afọ a. Onye nchịkọba ụlọ ọrụ a na mpaghara South East bụ Ngozi Echeazụ mere ka amata na ụlọ ọrụ ya na ndị ọka nọ na mpaghara a ejikọọla aka ọnụ wee bido ịkwado na ịkụziri ndị bi n'ime ime obodo etu esi ahazi ndapụta mbibi ma ọ bụ ọdachi sitere na chi site n'ikpọku ndị bi na gburugburu ụzọ ide mmiri ka ha were ohere a agbara ama ihe nwere ike ime wee mee ihe ndị ahụ ga-enyere aka ibenata mbibi na-eso ndapụta ọdachi a. A dụrụ ndị bi n'ụzọ ide mmiri ọdụ ka ha kaa ji n'ume ma gwakwa obodo ndị bi n'ụzọ mmiri ka ha dị njikere ịkwara pụọ ebe ahụ gaa ụlọ nke dị n'elu ala ma hụ na o nweghị ihe gbochiri ụzọ nakwa mmiri. Dịka ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu kpebiri ịgba ndị ọrụ ugbo ume, ndị ọrụ ugbo nọ na Enugu na steeti ndị ọzọ dị na mpaghara South East ekwupụtara njikere ha dị iji ike ha niile wee kọnye nri n'ala n'afọ a maka iweta mmepụta nri bara ụba n'oge iwe ihe ubi. Chidi Okarafọ mere ka amata na ndị ọrụ ugbo nọ na mpaghara a na-achọwanyezi ala ha ga-akọnye nri maka oge ịkọnye nri n'ala nke afọ a. Ọtụtụ oge ọnọdụ dị iche iche dịka ịkwago n'obodo mepere emepe, akụkụ ubi na-adịchaghị mma na-esoghị ụzọ dị mma eji akọ ugbo wee dịrịzie gaba na-echere ọrụ ugbo aka mgba. Ọ bụ n'ihi nke a ka onye isi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu jiri kwuo n'okwu nnabata ọkwa ọchịchị ya na ya ga-adọnyere ọrụ ugbo ukwu site n'iguzobe ụlọ na-ahụ maka ọrụ ugbo n'obodo anyị gbaa gburugburu iji kwalite nkọpụta ihe na ụzọ mmepụta ihe bara uru. Dịka oge ịkọnye ihe n'ala nke afọ anọ n'uju ya, ndị ọrụ ugbo na ndị ma nke ekwe na-akọ na ngalaba
n'Enugu na mpaghara South-East etinyela onwe ha n'amụma a. Ndị ọrụ ugbo gosiri obi ụtọ ha maka akụkụ na enyemaka ndị ọzọ dị iche iche ọchịchị gọọmenti nyere ha. Ọ bụ echiche obi ọtụtụ mmadụ na obodo anyị ka nwekwara ihe a chọrọ inweta uju ihe oriri ma ọ nabata ma tinye usoro akọmihe bụ ịgba n'ọrụ, dịka ime ka ọ dịrị ndị ọrụ ubi opekata mpe iweta akụkụ na ihe ndị eji akọ ubi, ego enyemaka wee dịrịzịa gaba. Iji pịachi akụkọ ụwa taa, gewo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Otu jikọtara ndị ọrụ n'ala anyị bụ NLC akọwala amụma iji pasentị 40 tinyekwu ego n'ego a na-akwụ maka ọkụ dịka nke jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ. N'itinye uchu n'ịkwalite nchekwaba ndụ na akụ na ụba, onye nọgodu ka onye isi kpatakpata ndị ọrụ uwe ojii nke obodo anyị bụ Olukayode Egbetokun na ndị isi ndị uwe ojii enweela nzukọ taa na Abuja. Anyị mekwara ka ịmata na ụlọ ọrụ NEMA ekwuola na o zigala ndị ọka na steeti 36 nke obodo anyị, nke gụnyere isi obodo anyị bụ Abuja, iji benata mbibi ndapụta oke ide mmiri na-ebute. Ọ bụ ebe a ka anyị na-eburu ngwongwo anyị n'akụkọ ụwa nke taa. Chebuizie Chinenye Nwunye maka ịtapịrị gị akụkọ ụwa anyị nụrụ n'asụsụ Bekee. Ka chi foo. Nigeria Labour Congress kicks over proposed electricity tariff hike. Acting Inspector General of Police meets with police management team over insecurity. And National Emergency Management Agency takes steps to tackle flood in Nigeria. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. The Nigerian Labour Congress, NLC, this Thursday said the plan to increase electricity tariff by 40% by 1st of July this year was both insensitive and callous and reflects an organized indifference to the well-being of consumers, especially the poor ones. The NLC president, Joe Ajero, stated that the massive increase was explained away as a response to their over 100% increase in the pump price of premium motor spirit, popularly called petrol. He also pointed out that the service providers in the power sector were performing far below expectations and accused power distributors of hiking tariffs surreptitiously. The Nigerian Electricity Regulatory Commission, NEC, is responsible for regulating electricity tariffs in Nigeria as it periodically reviews and adjusts this based on various factors such as inflation, exchange rates, gas prices, and the cost of operating the power sector. On his part, the Deputy President of the Lagos Chamber of Commerce and Industry, Gabriel Idahosa, rejected the proposed hike, noting that it would negatively impact the productive sector of the economy. The Acting Inspector General of Police, Olukayode Egbetokun, has met with members of the police management team at the Goodluck Jonathan Peacekeeping Hall, Force Headquarters, Abuja. Addressing the senior officers, Egbetokun stressed on police proactivity to preventing rather than reacting to criminal activities in the country. The IGP also promised improved welfare for police officers while reiterating his commitment to improved interagency collaboration
between the police and other security agencies. Those present at the IGP's conference are senior police officers from the ranks of Deputy Inspectors General of Police, Assistant Inspectors General of Police, and Commissioners of Police, among others. Nigerians have expressed their reservations about the use of bleaching creams and other harmful cosmetics. Those who reacted explained the danger the continuous use of these cosmetics posed. Nta Enugu reports. Cosmetics are said to be substances such as creams, lipstick, or powder, which people, mostly women, apply on their face to make themselves look more attractive. Medical experts observe that some cosmetics used by human beings are harmful to the body. Let me just say, a lot of terms now have been used, to conceal the harm, how harmful this is. Going, cleansing cream, all sorts of names. Just according to them, cancer, damage to the vital organs of the body, among others, are some of the harmful effects of applying cosmetics. Like you see a lot of people coming down with kidney failure and all that. Most times it's as a result of what they put on their skin. It gets absorbed into the systemic circulation and now deposits in different, especially the kidneys these days, you understand, like mercury, for example. They emphasize on the need for National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, to mount surveillance across the country, as well as embark on sensitization campaign on the danger of harmful cosmetics on human body. They should go and disseminate the information to make sure Nigerians have quality skin health, to avoid bleaching, to avoid applying anything anyhow on the skin. The need to consult a dermatologist when you want to use anything on your skin cannot be overemphasized. It's necessary because people's kidney are damaged because of their lack of knowledge on skin care. Be very sure of what you are putting on your skin. Now, I say organics. You don't know what the ingredients I've used to make these creams. You don't know what they do to the skin. I just come and tell that when you use this, you glow. To be able to find out what does this contain. For us, what we just need is a good moisturizer to moisturize your skin for the day, and then a good skin sunscreen, photo protection, to protect you from the extra harmful effects of the sun. It was the views of the respondents. We'll pause here for some commercials. The news continues shortly. This day. Welcome back. The National Emergency Management Agency, NEMA, says it has deployed experts to all 36 states of the Federation, including the Federal Capital Territory, FCT, Abuja, to downscale the incidence of flood disasters. Director General of NEMA, Mustafa Ahmed, disclosed this yesterday in Uyo, Akwa Ibom State Capital, at the flag-off of the downscaling of disaster early warning measures to grassroots for effective life-saving early actions during the 2023 rainy season. Ahmed said the Nigerian Meteorological Agency, NIMET, and the Nigerian Hydrological Services Agency, NISA, have released their 2023 seasonal climate prediction and annual flood outlook, respectively, earlier in the year. According to him, the result indicates that there would be early onset of rainfall and a high probability of flooding across the country, hence the need to take proactive measures to mitigate the envisaged disaster. And the early 2023 prediction of flooding in some parts of the southeast zone by the Nigerian Meteorological Agency, NIMET,
has called for proactive actions from environment and disaster management experts in the Southeast to mitigate against the huge losses usually encountered, which could be both human and material, using the flooding incidents of 2022 as a case study. Nta Enugu reports. The Nigerian Meteorological Agency's forecast has predicted a largely normal rainfall pattern. It also indicated a highly possibility of flash flood in some states, with Enugu, Anambra and Ebonyi inclusive. The Southeast Zonal Coordinator of National Emergency Management Agency, Ngozi Ichazu, said the agency has, in collaboration with stakeholders in the Southeast, embarked on community mobilization and sensitization on natural and human disaster awareness programs by calling on residents in the flood-prone areas to take advantage of the early predictions to carry out environmentally friendly practices and disaster risk reduction measures. In Enugu State, places like Ozowani, Anere, Ogo local government. Then in Anambra State, Anambra East and West, Otocha, Anyamel, Obaru, work closely with the State Emergency Management Agency, SEMA, to carry out grassroots disaster management programs. The measures can be taken to reduce its impact, such as early warning messages and the actions. Carry out environmental friendly practices, such as cleaning of drainages. Avoid actions that could promote disaster occurrence and incidents, such as through garbage and gutters and drainages. NEMA and environmental stakeholders assured of proactive measures with the establishment of camps on higher ground and the establishment of emergency operation centers for prompt and swift response to the disaster. All relevant stakeholders have been mobilized and necessary resources for a successful intervention in all affected states secured. Areas of combating flood, the state has been working around the clock in conjunction with there's an agency called NUMA that is in charge of these issues of flooding, erosion, and associated natural disasters that occur with rainy season. That agency has been up and doing. Residents in the flood-prone areas are, however, advised to intensify actions while urging vulnerable communities to prepare for evacuations to higher grounds and prevent blockage of drainages. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. Driven by President Tinubu administration's resolve to encourage agriculture, farmers in Enugu and other states in the Southeast zone have stated their readiness to farm with vigor this 2023 cropping season to ensure a bumper yield. Chidi Okorafor reports that to buttress this point, farmers in the Southeast are acquiring more farmlands for this year's cropping season. Over times, agriculture has been constrained by numerous challenges, such as rural-urban migration, poor agricultural inputs, and poor implementation of agricultural policies. It is against this backdrop that Nigeria's President Bola Ahmed Tinubu, at his inaugural speech, declared his administration's support for agriculture by creating agricultural hubs across the nation to increase production and engage in value-added processing. With the 2023 cropping season underway, farmers as well as stakeholders in Enugu and other Southeast states have aligned themselves with the vision. We distributed this across because this is a certified maize seed from the National Policy on Food Security, which we got. So we try to spread it so that it's a way of fighting hunger. We are prepared, much prepared. We have land, we have farmers, we have people that are dedicated to work, that farmers that are dedicated to work. There must be difference this 2023 cropping season than other years. They are very well prepared. In fact, so many of them have already gone into the farms, being supported by the ministry. The farmers expressed joy for the farm inputs and other assistance given to them by the government. I am very happy. We've been longing for this for a long time,
but by the grace of God, it has come to fulfillment today. Assurance I'm giving to them is that they will use the input very well so that we will achieve a lot by next year. Many believe that Nigeria still has the potential to be food secure if it adopts and implements strategic measures like easy access to farm inputs, adequate budgetary provision, among others, for the peasant farmers to operate in their farming activities. In Enugu, Chidi Okrafo, NTA News. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And with that, we conclude our package for tonight. But before we go, here are the main points. The Nigerian Labour Congress, NLC, has described as insensitive and callous the plan to increase electricity tariff by 40%. As part of efforts geared towards improving security, the Acting Inspector General of Police, Olukayode Egbetokun, today met with members of the police management team in Abuja. And we also reported that the National Emergency Management Agency, NEMA, says it has deployed experts to all 36 states of the Federation, including the FCT, Abuja, to downscale the incidence of flood disasters. And that was the news. Nation building is a collective responsibility. Play your part. Thank you so much for watching. Good night.